en, en scandant des slogans pour la reconnaissance et l'officialisation et la reconnaissance de la langue amazigh. Donc voilà les premières prémices officielles qui parlent de la langue amazigh, même si ce discours-là n'évoque pas la langue amazigh en tant que langue, mais en tant que dialecte. Donc à partir de ce moment-là, la télévision marocaine va diffuser un journal télévisé appelé le journal des dialectes. Donc, c'est le Rifin, l'Amazigh et le Chleuh dans le sud. Voilà, donc ensuite, il y aura le discours royal de Mohamed VI portant création de l'IRCAM en 2001. Et ensuite, on aura la constitution de 2011 avec l'officialisation. On aura les lois organiques qui vont organiser comment cette officialisation va être organisée, etc. Donc, il y aura la loi cadre. Donc, toutes ces lois-là, quoi qu'elles soient leurs limites, elles constituent un pas vers la reconnaissance de cette langue-là. Et ensuite, on aura les référentiels pédagogiques et organisationnels à partir de 2003 qui vont organiser comment la langue va être enseignée, comment elle va être intégrée dans l'enseignement et la vie en général, l'enseignement en particulier et la vie en général. Donc, je ne vais pas vous parler des détails de toutes ces lois, mais on doit reconnaître qu'ils ont un point positif, c'est une reconnaissance officielle. Voilà, donc je pense que leurs intérêts se limitent à cette reconnaissance et le travail qui vient après, il n'est pas encore fait comme on va le voir. Donc, à côté de ce qui est juridique et de ce qui se rapporte de loi, il y a aussi des acquis scientifiques et pédagogiques qui ont été faits. À titre d'exemple, la standardisation de l'alphabet tifinagh, même si on sait très bien que le choix de tifinagh n'a pas été un choix scientifique, donc il s'agissait d'un choix politique, euh, parce que la quasi-totalité des travaux et des recherches qui ont été faites sur l'amazigh, elles ont été faites en caractère latin, en caractère gréco-latin. Comment dirais-je, c'est l'alphabet qui a été développé depuis plus d'un siècle à partir des Pères blancs et à partir des chercheurs qui ont travaillé pendant l'occupation coloniale. Donc, le travail qui a été fait, donc il a été fait en caractère latin, mais le choix en 2002 a été tifinagh. Donc, je ne vais pas aussi développer ça parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais la standardisation du tifinagh nous a donné quelque chose. Normalement, je dois partager avec vous le tableau tifinagh, mais ça ne marche pas avec le partage de l'écran peut-être. Ensuite, il y a les manuels scolaires qui ont été faits, bien sûr, d'après mon expérience, les manuels scolaires qui ont été préparés, qui les premiers jusqu'à six manuels ont été confectionnés pour l'école primaire. Ils ont été d'une qualité intéressante et ensuite on verra avec la réforme et le changement que cette réforme-là s'agit pour Tamazight d'un recul. Il y a aussi les guides pédagogiques qui ont été faits. Il y a plusieurs contes, des livres pour les enfants qui ont été réalisés dans ce contexte-là. Voilà, donc, et ensuite, au niveau au niveau des cadres pédagogiques, voilà, je vais vous donner les chiffres officiels, mais on va les discuter par la suite. Parce que à partir de 2003, lorsqu'il y a eu l'intégration de la langue amazigh pour la première fois dans l'école marocaine, on n'a pas encore des enseignants. Donc, il a été intégré, mais sans enseignants formés. Donc, qu'est-ce que le ministère a fait? Ils ont formé presque 14 000 enseignants bilingues. On leur a fait une formation, surtout et peut-être uniquement aux enseignants qui parlent déjà la langue amazigh. On leur a fait, bon, il a été programmé de leur faire une formation de 15 jours, mais par la suite, ils ont fait une formation de 3 jours. Donc, c'est une formation cocotte minute qui ne va pas faire de ces gens-là, de ces enseignants-là, des enseignants de Tamazight, mais elles ont commencé de cette façon-là. Elles ont formé 300 inspecteurs, 1000 directeurs, 45 formateurs
dans les centres régionaux de métiers, les CREMF, donc les centres régionaux des métiers de l'éducation et de formation. Voilà, donc tout ça, il a été fait entre 2003 jusqu'à à l'officialisation. Lorsque la langue amazigh n'a pas été officialisée, on a travaillé de cette manière-là. Donc, c'est de former les enseignants bilingues qui enseignaient déjà le français et l'arabe, d'enseigner aussi l'amazigh. Par la suite, on va intégrer donc parmi les acquis aussi l'intégration de deux modules de langue et didactique dans les enseignants bilingues. Ils vont aussi faire 80 heures de didactique et de langue amazigh. Ça a été fait en 2008. Ensuite, la filière des inspecteurs primaire est ouverte aussi. Donc, ils ont des modules de langue en 2009. En 2009, la création des filières pour former les enseignants spécialisés en amazigh, elle a été faite pour la première fois en 2012-2013, donc l'année scolaire 2012-2013. Voilà, donc, et on peut distinguer entre deux étapes. C'est l'étape d'avant l'officialisation et l'étape d'après l'officialisation. Avant l'officialisation, on formait les enseignants bilingues pour qu'ils enseignent aussi pour être trilingues. À partir de 2012-2013, c'est les enseignants spécialisés de la langue amazigh. Sauf qu'ici, le nombre va être très limité. Très limité, pourquoi? Parce qu'ils vont d'abord commencer par 80 enseignants. Après 80 enseignants, 120. On en est maintenant à 1000. Ce qui reste toujours insuffisant pour la généralisation. Je vais évoquer ce point-là par la suite. Donc, la création de la spécialité de la langue amazigh au sein des centres pour former des inspecteurs. À partir, il y a 2 ans, on commençait à former des inspecteurs spécialisés de la langue amazigh. Et donc, en tout, jusqu'à maintenant, on a formé 3200 enseignants. 3000. Bon, donc, lorsqu'on a vu que le rythme de la généralisation ne fonctionne pas avec les enseignants spécialisés, on commence à former en même temps les enseignants bilingues pour qu'ils enseignent en même temps la langue amazigh. Donc voilà, donc je vais schématiser un peu cette partie-là parce qu'il me paraît très compliqué. Donc on a commencé par former les enseignants bilingues et ensuite on a proposé des enseignants spécialisés. Et lorsqu'on s'est rendu compte que l'enseignement spécialisé ne peut pas généraliser, on commence à former en même temps les enseignants bilingues. Donc, mais on ne voit pas le résultat de ces enseignants bilingues parce que je ne pense pas qu'ils enseignent vraiment la langue amazigh dans leur classe. Et ensuite, l'année dernière, ils nous ont annoncé la formation de 2000 enseignants, mais avec les déclarations de l'actuel ministre, il dit 3000 enseignants. Donc, chacun a ses titres en ce qui concerne la formation de ces enseignants-là. On parle aussi du nombre d'élèves qui ont été qui profitent ou bien qui bénéficient du cours de la masure. Voilà, donc c'est 100 000, on va dire, ça n'atteint pas 7 000. Donc, bon, d'après les statistiques officielles, toujours, c'est 3 400 écoles, c'est 40% des écoles. Jusqu'à l'année dernière, cette année-là, ils ont dit que ça va être 50%. Donc, ils vont atteindre l'objectif de 50% dans cette année en cours 2025-2026. Et pour généraliser l'enseignement d'ici 2029-2030, donc uniquement au primaire. Alors que lorsqu'on a commencé en 2003, on a dit que d'ici 2009, 2008, 2009, on va généraliser l'enseignement dans les écoles primaires et vers 2010-2011, ça va être généralisé dans les collèges et les lycées. Donc, voilà, donc il y a un retard de presque de 20 ans, plus de 20 ans, que la généralisation n'a pas été faite.
En ce qui concerne les écoles privées au Maroc, donc au Maroc, on a presque 7500 écoles privées au Maroc. Et à partir de l'année dernière, il y avait une circulaire ministérielle qui dit que les écoles privées peuvent enseigner s'ils le veulent. Donc, quand on parle des lois que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est une obligation, c'est un droit pour tous les Marocains, mais pour les écoles privées, elles ont le choix de faire, de l'enseigner ou de ne pas l'enseigner. Donc, ce choix, toujours selon les statistiques officielles, ça nous a donné 100 écoles privées qui enseignent l'amazigh. Donc, c'est 2,5% de toutes ces écoles-là avec 107 enseignants. Est-ce que tout ça est vrai ou non? On ne sait pas. Comme on n'a pas d'autres statistiques à part les chiffres officiels, donc on ne peut pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Mais personnellement, je doute de tous ces chiffres-là parce que, comme je viens de l'expliquer, il y a toujours des contradictions dans les déclarations des ministres et des responsables. Parfois, on nous parle de 2000, parfois 3000, donc chacun. Donc, ça se voit qu'il n'y a pas de vérité dans ces. Est-ce que j'ai encore du temps, monsieur David? Uh, you have spoken at this moment like 15 minutes or something like this. So Okay, I will try to, yeah, you have to 5 more finish. minutes. Okay, thank you. Voilà, donc la question de la. Bon, pour ce qui est des livres scolaires, comme il y a beaucoup de variations dialectales au Maroc en ce qui concerne la langue amazigh, comment cette variation s'organise au niveau du manuel scolaire, c'est que pendant les premières années, on va enseigner à chaque élève la variante locale. Après, on va s'ouvrir au régional et à la fin du cursus primaire, on va se trouver face à face avec une langue de toutes les variétés au niveau national. Donc, la standardisation, ça se limite à la standardisation telle qu'elle est parlée au Maroc. Voilà, donc le choix, j'ai déjà évoqué un peu le choix politique de de Tifinagh, aussi le choix politique de la standardisation. C'est une standardisation progressive. Donc, la première année, la deuxième année, c'est local. À partir de la troisième année, on commence à s'ouvrir au niveau de quelques structures langagières. Et à partir de la cinquième année et la sixième année, c'est la langue standard, c'est des textes uniques. Donc, voilà comment s'organise le livre scolaire. Voilà, donc pour les gens du Nord, ils vont choisir la couleur bleue. Les gens du centre, du Moyen Atlas et du Sud-Est, la couleur bleue. Et les gens du Sud-Ouest, c'est la couleur jaune. C'est la couleur jaune. Voilà, donc ça s'organise comme ça. Et ensuite, on a la couleur marron pour ce qui est standard, pour ce qui appartient à toutes les variantes. Voilà, à partir donc de la quatrième année, on va voir qu'on s'ouvre à cette variation, à la variation comme on peut le voir ici, Yanouas et Chinois. Donc, on voit les variantes du sud, les variantes du nord, l'aigle, l'air, omé, etc. Donc, c'est comme ça que ça se présente, la standardisation au niveau du manuel scolaire. Voilà, j'ai déjà évoqué un peu la généralisation, je vais en parler encore ici. Donc, normalement, ça a été fait pour que ça soit généralisé au primaire en 2008-2009, mais ça n'a pas été fait. Donc, on a commencé avec 317 écoles en 2003, le collège et le lycée en 2010 et en 2011. Mais la réalité dément les déclarations du ministre. La généralisation ne dépasse pas jusqu'à maintenant 20%. Donc, la non-intégration de l'amazigh dans l'enseignement au collège ou au lycée jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore fait. Donc, voilà, le constat, c'est que l'État n'honore pas ses engagements, quoique c'est ce qu'il y a dans les lois n'est pas vraiment euh, ce qu'attendent les Amazirs de tout cela, mais même de cela qui n'est pas vraiment parfait, n'est pas respecté par l'État. Donc, jusqu'à maintenant, les dernières déclarations, c'est que d'ici 2030, on va généraliser l'enseignement de l'Amazigh au primaire.
Donc, selon le nombre d'enseignants nécessaires et de 5000 enseignants. Donc, pour généraliser, au moins au primaire, quand même, il faut recruter 5000 enseignants par an pour que ça soit généralisé d'ici une dizaine d'années. Voilà, donc en ce qui concerne l'amazigh dans toutes les réformes, voilà, chaque fois qu'il y a une réforme, on voit que l'amazigh est exclu. Par exemple, le renouveau des manuels scolaires, on laisse toujours l'amazigh comme s'il n'existe pas. L'école pionnière actuellement depuis 4 ans ou 3 ans. Donc, les enseignants de l'amazigh, ils ne commencent pas le travail qu'après 2 mois dans les écoles pionnières parce que l'amazigh n'est pas prise en charge. Et là, les enseignants, ils sont invités à travailler à passer des tests du français, du maths ou d'arabe. Donc, s'ils n'acceptent pas, ils ne font rien au mois de novembre. Voilà, donc les cours de soutien à l'amazigh n'est pas pris en considération. Euh, les formations, on a réformé le manuel scolaire, on est passé de 8 unités didactiques à 6 unités didactiques, 3 semaines à 6 semaines, mais sans aucune formation pour les enseignants. Donc, personnellement, je travaille avec le nouveau manuel scolaire sans être formé dans à part un jour de formation pour comment enseigner la communication, chose qui n'est pas suffisant pour bien travailler avec le nouveau matériel. Le manque de la formation continue. Donc, avant, il y avait quelques formations. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, je peux résumer, l'amazigh est souvent cité, mais rarement intégré de façon opérationnelle. Les enseignants spécialisés en amazigh au sein de primaire. Donc, on voit que les enseignants, ils ont beaucoup de problèmes, ils ont un statut fragile. Voilà, donc, un directeur peut venir, par exemple, lui demander à l'enseignant de l'amazigh d'enseigner autre chose, comme ça a été fait pour les 14 000 enseignants qui ont été formés avant l'officialisation en 2015. On leur a dit, on a besoin de vous pour enseigner l'arabe, donc oubliez l'enseignement de l'amazigh. Maintenant, c'est les enseignants spécialisés qui vont s'en occuper. Voilà, donc, et aussi, je dois citer un problème, c'est que maintenant, on forme des licenciés dans 5 universités au Maroc, dans 5 facultés, mais ces licenciés-là, ils ne sont même pas, ils ne sont pas sélectionnés pour passer le concours des enseignants. Donc, on voit que les 1000 postes budgétaires recrutés pour cette année-là, la quasi-totalité n'ont pas une licence de la langue amazigh. Donc, ça pose un problème parce que pour les enseignants du primaire, toute personne a le droit de passer le concours pour ce qui est de l'enseignant bilingue. Et ils ont aussi appliqué la même loi pour ce qui est de la langue amazigh, alors que la langue amazigh, normalement, c'est un enseignant spécialisé qui doit l'enseigner. Donc, je donne l'exemple, par exemple, au collège et au lycée. Si tu veux enseigner le français ou bien l'anglais, l'espagnol, l'allemand, tu dois avoir une licence dans l'une de ces disciplines. Par contre, pour le tamazight, donc tu peux entrer avec n'importe quelle licence, même si tu n'as pas si tu n'as aucune formation, et même si parfois, même si tu ne parles pas cette langue-là, tu peux l'enseigner, mais ça me fait poser des questions. Est-ce que vraiment ces gens-là, ils vont enseigner le tamazight ou bien ils vont passer juste par la porte de tamazight pour enseigner d'autres disciplines par la suite? Donc, ça nous fait poser, et on a des cas, des expériences, des gens qui ont une licence en physique, qui vont passer le concours de tamazight et après, elles vont enseigner leur discipline, la discipline dans laquelle ils ont été formés. Voilà, donc c'est un peu, grosso modo, les problèmes que rencontrent les enseignants spécialisés, sans parler de la confrontation avec les autres enseignants bilingues pour établir un emploi du temps. On n'a pas, les enseignants n'ont pas une salle. Donc, si je vais dans la salle d'un enseignant qui va me laisser les élèves pendant 1 heure pour enseigner. Après, il revient prendre ses élèves. Moi, je vais prendre les élèves d'un autre enseignant et ainsi de suite. Donc, je peux enseigner dans 4 salles pendant 4 heures. Voilà, donc c'est quoi un enseignant spécialisé qui travaille avec des enseignants non spécialisés. Donc, ça pose un grand problème pour les enseignants.
Et il y a aussi le problème des heures. Est-ce qu'on va travailler 30 heures, 24 heures? Ça pose énormément de problèmes. Et l'État, il n'est pas clair en ce qui concerne le nombre d'heures. Voilà, pour ce qui est des solutions, il faut qu'il y ait une vision politique claire, un calendrier officiel avec des objectifs chiffrés. Quand on dit on va généraliser, il faut aussi qu'il y ait des postes budgétaires. Tu ne peux pas généraliser d'ici 2030 avec 1000 enseignants et même pas avec 2000, même pas avec 3000. Il faut au minimum 5000 enseignants. Il faut une formation massive. Donc, ce que je propose personnellement, c'est que les enseignants bilingues doivent enseigner aussi le tamazight et qu'ils deviennent des enseignants trilingues et que les enseignants spécialisés enseignent dans les lycées et les collèges. C'est comme ça qu'on va généraliser et qu'on va enseigner le tamazight d'une façon digne de son nom. Ce point, il a été soulevé par l'ex-ministre de l'Éducation nationale qui a dit qu'on ne peut pas généraliser avec les enseignants spécialisés. Et il faut que les enseignants bilingues prennent en charge l'enseignement du tamazight et que les autres, les licenciés, ils vont au collège et les masterisants, ils vont au lycée. Donc, mais on attend toujours que ces solutions-là, que ces propositions-là soient prises en charge. Voilà, donc il faut l'amélioration du manuel. Maintenant, on passe. Oui. Sorry, I should ask you to start ending because we are over time. Oui, je suis dans la conclusion. Thank you. Pas, donc l'expérience de l'enseignement de l'amazigh au Maroc est à mi-chemin. Il y a une réussite symbolique, juridique, mais une reconnaissance identitaire avec ses premiers, comme premier acquis. Mais au niveau de la pratique, c'est un échec. C'est un échec que tout enseignant de la langue amazigh peut développer. On peut en parler pendant des heures et des heures. Donc, le manque de moyens, l'absence de vision et de continuité. C'est une politique linguistique, entre parenthèses, elle existe, mais rarement de manière solide, cohérente ou généralisée. Merci pour votre attention et je suis désolé d'être un peu long. Merci, Wahab. Thank you, Wahab, for this interesting presentation. Now we go for the second presentation, which is the Association de Nuru S Tamazight, Naissance, Réalisation, Contrainte et Perspective. This session was going to be pronounced by Fatima Agougil, but she is not able to be with us this evening. So we will have instead Abdelmotaleb Zizawi as a speaker for Nuru S Tamazight. May I ask also and recall all our speakers just to please make an effort to stick to their 20-minute time in order not to add more time in the end. Okay, Abdelmotaleb, you have the floor. Thank you, Siemens. Merci beaucoup, cher David. Merci pour l'association Siemens. Merci pour tous les intervenants. Merci pour de nous avoir réunis pour débattre un petit peu sur la question de l'amazigh. Alors, ma communication sera sur l'association Nuru S Tamazight. Je suis membre de cette association. Alors, le titre, l'association Nuru des écrivains en amazigh, naissance, réalisation, contraintes et perspectives. Ma communication sera sur 3 axes. Le premier, la naissance. Le deuxième, bilan des réalisations. Le dernier axe, contraintes et perspectives. Pour le premier axe, la naissance. L'association Nuru des écrivains en amazigh a été officiellement constituée en juillet 2021. Suite à un long processus de préparation et de maturation, les membres de son bureau sont en majorité des enseignants ou des chercheurs, ancrés principalement dans le sud-est marocain, avec une représentation du RIF. L'association se veut inclusive et transcende les frontières régionales. Elle est ouverte sur les écrivains d'expression amazigh qui se trouvent sur le territoire national ou ailleurs. L'engagement d'Nuru a pour objectif de répondre à une urgence culturelle, celle de donner l'opportunité aux jeunes de publier leurs livres et de surmonter ainsi les contraintes financières
et l'absence d'infrastructures éditoriales locales. Au-delà de l'édition, Nuru œuvre à instaurer une véritable dynamique intellectuelle touchant la littérature, la critique et les études culturelles. Une ambition que l'association est parvenue à concrétiser, et ce par l'édition de plus de 47 ouvrages, romans, poésie, essais, et l'organisation d'espaces de débat interactifs tels que l'émission Meidnen Idlisen. Pour soutenir l'action de l'association et garantir son indépendance, un modèle économique solidaire a été mis en place. Il repose, entre autres, sur la collecte de fonds auprès de sympathisants, ainsi que le versement par les auteurs en faveur de l'association d'un pourcentage des bénéfices de leur publication. Deuxième axe, bilan des réalisations. Bilan des réalisations, une dynamique d'édition et de rayonnement. Depuis sa fondation, l'association Nuru a pu relever les défis et couronner ses efforts par un bilan positif qui couvre 5 axes stratégiques. Premièrement, l'édition, un catalogue riche et éclectique. L'activité éditoriale constitue la pierre angulaire de l'association. Grâce à un travail assidu d'accompagnement des auteurs, Nuru a réussi le pari d'éditer et de publier 47 livres. Ce catalogue riche et varié couvre la poésie, la nouvelle, le roman, ainsi que la littérature de jeunesse, comblant ainsi un vide notable dans la bibliothèque amazigh. Au-delà du domaine créatif, l'association s'est investie dans la sauvegarde du patrimoine immatériel en publiant des recueils de contes issus de la tradition orale. Ces derniers, issus non seulement de la région de Dra'ata-Filalt, mais également de Moyen Atlas et de Libye, dans la perspective de décloisonner l'écriture et l'imaginaire amazigh. Ouverte sur la création littéraire universelle, l'association a réalisé 8 projets de traduction, rendant ainsi disponibles en langue amazigh des chefs-d'œuvre de la littérature étrangère qui viennent enrichir le corpus littéraire disponible. En 2021, Wartaouja, son famille de Hector Malo, est traduit par Madame Hesna Fatne. La même année, Tibretin Suctissir Tino, Lettre de mon moulin de Alphonse Daudet, traduit par Baham Mansoub. En 2022, Discours Ourol Sagdouf, Le monde de Aïcha Bessou de Mohamed Mohib, traduit par Yassine Amellagou. 2023, Don Quichotte de Miguel de Cervantes est traduit par Axel Azergui. Idanum Lilin, Nuit blanche de Fyodor Dostoïevski est traduit par Mohamed Daoudi. La même année, Thadalos Gilgamesh, ou bien l'épopée de Gilgamesh, traduit par Baha Mansoub. La même année, Thirst Mes Seguin, la chef de Monsieur Seguin, d'Alphonse Daudet, traduit par Baha Mansoub. Ayel Niriel, Oziodan, de Mohayeb Hri, traduite par Siham Ouassou. Deuxième point, les webinaires, un espace de débat et de mémoire. Conscient de l'importance du débat d'idées, l'association a investi l'espace numérique pour promouvoir la critique et la réflexion culturelle. À ce jour, 14 webinaires ont été organisés, rencontrant un succès d'audience non moins important, avec des pics de vue dépassant parfois les 10 000 spectateurs. Ces rencontres virtuelles ne se limitent pas à la promotion des livres, mais touchent également des thématiques historiques et sociopolitiques majeures, souvent peu traitées, telles que la jeunesse du mouvement culturel amazigh, le MCA. Les émissions ont été réalisées pour rendre hommage aux figures tutélaires de la cause amazigh par des commémorations dédiées à des intellectuels de la trempe de Moulid et à l'Estrée Azeikou. L'objectif étant de perpétuer le devoir de mémoire auprès de nouvelles générations. Troisièmement, la formation, l'accompagnement par la pratique. Bien que l'édition soit sa finalité expresse,
l'association fournit un effort considérable en matière de formation informelle. Le processus d'édition lui-même est conçu comme un parcours d'apprentissage dans le sens où les jeunes auteurs bénéficient d'un encadrement rigoureux lors de la révision de leur manuscrit. L'interaction continue avec des chercheurs et des enseignants membres du bureau permet aux écrivains émergents d'affiner leur style, de maîtriser les normes orthographiques de l'amazigh et de se professionnaliser. Le travail d'édition devient ainsi une véritable école d'écriture. Quatrièmement, le partenariat est une synergie solidaire. Dans une logique de mutualisation des efforts et des ressources, l'association a pu mettre en place un modèle de partenariat original et solidaire. Faute de subventions institutionnelles importantes, elle a scellé un pacte moral avec les auteurs et les acteurs culturels. Les écrivains contribuent à l'effort collectif par le versement d'une partie des bénéfices de leur vente et bénéficient de la mobilisation d'un réseau de sympathisants pour la diffusion. Cette approche participative relève d'une volonté de fonder les bases d'une autonomie culturelle durable assise sur la coopération et l'entraide. Cinquièmement, la formation, l'atelier de la création littéraire. Convaincu que les talents bruts nécessitent un encadrement technique pour atteindre l'excellence, l'association a érigé la formation en axe prioritaire de son action. Dépassant le stade de l'intention, cette volonté s'est concrétisée par une collaboration institutionnelle fructueuse avec la commune du Boumba-Lindetz. Dans ce cadre, l'association a organisé un style de formation pointu portant sur les techniques narratives propres au roman et à la nouvelle. Ces ateliers d'écriture ont été pilotés par des écrivains réputés de la littérature amazigh, Ahmed Haddachi et Omanet Saïd. Leur expertise a permis aux participants de mieux affiner leur style et de structurer leur imaginaire. Il convient de souligner que cette démarche pédagogique ne restera pas lettre morte. Elle sera corrélée prochainement par la publication d'un recueil collectif qui permettra de visibiliser les talents émergents. Fruit tangible de ces ateliers, la publication sera une preuve de la vitalité de la relève littéraire formée par l'association. Troisième et dernier axe, contraintes et perspectives. Premièrement, les défis structurels et enjeux de continuité. Malgré le dynamisme avéré de l'association Nuru et la qualité de ses réalisations, son élan se heurte à des contraintes structurelles majeures qui freinent son plein épanouissement. Le premier écueil, et non des moindres, réside dans la précarité des ressources financières. L'association fait face à un afflux croissant de manuscrits émanant de jeunes auteurs talentueux, mais aussi de chercheurs dévoués à la collecte et à la transcription de la tradition orale, véritable mémoire vivante de notre culture. Or, l'étroitesse de notre marge de manœuvre budgétaire nous contraint souvent, à notre grand regret, à ajourner, voire à décliner des projets éditoriaux de grande valeur patrimoniale et littéraire. Cette limitation financière menace directement la sauvegarde d'un patrimoine immatériel fragile et retarde l'éclosion de nouvelles plumes amazighes. À cette fragilité économique s'ajoute le déficit logistique en matière de distribution. L'absence d'un réseau de distribution professionnel couvrant l'ensemble du territoire national, la diffusion du livre amazigh demeure une plaie dans ce domaine. Actuellement, la disponibilité de nos ouvrages repose presque exclusivement sur le militantisme de nos adhérents et sympathisants, qui assurent une distribution de proximité. Aussi louable soit-elle, cette démarche confine nos publications à un nombre restreint de points de vente, privant ainsi un large lectorat au Maroc et au-delà de l'accès à nos livres. Deuxième point, perspective et horizon stratégique vers un pôle de rayonnement culturel intégré.
Forte de ses acquis éditoriaux et de son ancrage initial, l'association Nuru entend désormais franchir un nouveau cap en déployant une stratégie de développement ambitieuse et multidimensionnelle. Cette vision prospective s'articule autour de trois axes majeurs, visant à consolider son rôle de catalyseur de la renaissance culturelle amazigh. Premier axe, l'ingénierie de formation et la transmission du savoir. Consciente que l'édition ne saurait se suffire à elle-même, l'association projette de mettre en œuvre un programme pédagogique intégré. Ce cursus comprendra des ateliers d'écriture créative, creative writing, conçus pour affiner la plume des jeunes talents et professionnaliser leur démarche littéraire. Parallèlement, Nuru s'érigira en centre de transmission linguistique en proposant des modules d'enseignement de la langue amazigh. Cette offre didactique entendra le renforcement de la maîtrise académique des locuteurs natifs et l'initiation des non-locuteurs dans une perspective d'une véritable démocratisation de la langue et son ouverture interculturelle. Deuxième axe, l'extension du champ d'action et la diversité linguistique. Fidèle à sa vocation inclusive, l'association aspire à transcender les frontières dialectales pour embrasser l'ensemble des variantes de la langue amazigh. L'objectif est de créer un espace de convergence où les différentes sensibilités linguistiques du Rif en Foussa, en passant par le Sud-Est et l'Atlas et le Souss et la Kabylie, etc., peuvent dialoguer et s'enrichir mutuellement. Cette démarche vise à décloisonner la production littéraire et à édifier une bibliothèque amazigh unifiée, riche de sa pluralité. Troisième axe, la dynamique partenariale et l'enrichissement de l'offre. Pour concrétiser cette vision, Nuru s'engage résolument dans la recherche de partenariats stratégiques avec les acteurs institutionnels, académiques et associatifs, tant au niveau national qu'international. L'objectif étant de mutualiser les ressources et d'étendre l'espace des opportunités offertes aux écrivains. Au-delà de la simple publication, l'association ambitionne d'offrir un accompagnement global incluant la critique littéraire, la promotion médiatique et l'organisation de résidences d'écriture, garantissant ainsi aux auteurs un environnement propice à l'excellence et à l'innovation. Conclusion, née en juillet 2021 d'une maturation intellectuelle portée par un collectif de chercheurs, l'association Nuru se veut une plateforme fédératrice pour les écrivains d'expression amazigh, où qu'ils soient. Elle répond à un besoin réel et opère selon un modèle économique solidaire et participatif. Elle offre une tribune aux jeunes auteurs et entend créer une dynamique intellectuelle pérenne qui englobe la critique et la structuration du champ littéraire. Sur le plan opérationnel, l'association présente un bilan positif marqué par l'édition de plus de 47 ouvrages, alliant création contemporaine, préservation de la tradition orale et traduction de chefs-d'œuvre universels. Cette production s'accompagne d'une démarche pédagogique rigoureuse via des ateliers d'écriture et un accompagnement technique des manuscrits et d'une animation culturelle intense à travers des webinaires à forte audience, véritable espace de débat et de promotion de la culture et de la mémoire historique. Cependant, cet élan se heurte à des contraintes structurelles majeures, notamment l'insuffisance des ressources financières et l'absence d'un réseau de distribution professionnelle qui entrave la diffusion massive du livre amazigh. Pour surmonter ces écueils, Nuru a l'ambition de se transformer en pôle de rayonnement culturel intégré. Elle projette de renforcer l'ingénierie de formation, d'inclure les variantes linguistiques amazigh et de sceller des partenariats stratégiques pour garantir l'autonomie et l'excellence de la création littéraire. Et je vous remercie. Merci, thank you. Tanmirt, thank you very much, Abdel Moutaleb, for this interesting presentation about Nuru Association.
Now I want to recall those who have joined us not from the not from the very beginning, that everybody has the opportunity to make some questions if you want. So you just need to go to the option that you will find on the menu below on your screen of this Zoom presentation. On the three dot icon, maybe you have this icon with three dots, and inside you find question and answers, or maybe it's outside, it's directly on the menu below. Anyway, if you click on the question and answers icon, you can write one question, and then at the end the speakers will try to answer them. Okay, so we go through the third session at this moment. This session has the title Teaching Amazigh in the Diaspora: To Whom, Why, and How, and it will be delivered by Abdelrahman El Aissati, who is a representative of the Réseau Culturel Franco-Berbère. You have the floor, Abdelrahman. Thank you very much, David, and thank you all attendants for your interest and your time. Let me share the screen. Okay, I will be speaking between 15 and 20 minutes. I will not take more than that. I'm officially involved in teaching Amazigh or in the name of the association CBF, Réseau Franco-Berbère, Coordination des Berbères de France. I do the same from my cultural association, ADRAR. I have language learners, students if you wish, whose background or whose native language is Dutch, and students whose native language is French. These are separate classes. Some students from Belgium, they have both languages. They have a good fluency in both languages. Then they can attend either the French or the Dutch ones. I will be, well, I'm glad the first presentation already talked about the legal status of Amazigh, the number of schools, teachers, inspectors, the whole organization. I would like to add one thing to that. That was all concerning Morocco, but there was nothing done by the Moroccan state for Amazigh, Moroccan Berbers or Amazigh who grew up or who were born in foreign countries, mostly in Europe. I'll develop this point in a little bit. I will not say much about the history of teaching Amazigh. It has been sporadic, occasional, not very systematic. It started during the French and Spanish colonizations of Morocco, or protectorates. There were also some indigenous researchers or activists who developed some methods for teaching Amazigh, like Mohammed Shafiq, Tizi Wushin for Kabyle. Mohammed Shafiq was for the Amazigh of Morocco, Central Variety. I myself contributed with a small manual self-study method in 1994, which is even used in my present classes. There's a Spanish one by Jafar Hassan Yahya. There is one for Tashahid from Abdullah Muntasir. There was one in Arabic, but meant to teach Tarifid by Musawi Bouzian. I'm sure I omitted a few. This is just by way of illustration, just to tell you that there have been methods. Well, methods is a big word, but there have been manuals to teach one or more varieties of Amazigh. None of these methods
covers the full range of proficiency from A1 to C2. Not even from A1 to B2 if you wish. There is no progression. It's usually a method that contains some basic vocabulary and some basic grammar rules. And it helps probably the beginner to get acquainted with the language, but not really learn the language. So there is an absence of a curriculum. There's an absence of continuation. One paradox which I would like you to know, maybe you do know it, but before nationalist policies fear separatism in general, and they equate regional ideologies or regional identities with conflict. So if you're Moroccan and you want to speak about the Rif or about Sousse or about any region, that is usually interpreted as defying the state which wants only or says that it wants a United States. It wants all its citizens to be under one flag. So the story of Amazigh before, it was an official language in Algeria and Morocco. In Algeria, a little before Morocco. In Morocco in 2011, it was that was the date when it was recognized as an official language. If you spoke of a pan-Amazigh or an Amazigh, a general Amazigh language, you will be accused of treason because you are going against the spirit of the one unified Arab nation, because most nations, most countries, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, they were more or less united under one pan-Arab ideology. Their wish was to be recognized and seen as a one big national unity called the Arab world. There's other countries, of course, that subscribe to this ideology. But after these languages, after Amazigh or Amazigh in Morocco and Algeria, after they became official, then it was the turn to see people who seek identification with regional identities as separatists. So at the beginning, it was those who wanted one national language that were seen as separatists, or were seen as creating something to disturb the unified state. But once it was recognized as official language, once you talk about regional languages, you are seen as a person who is not loyal to their country and their identity. So my question here is just for reflection: is this a time, or is it a question of time until the state accepts all its cultural and linguistic components? It seems that there's always this conflict between the official state as such and between the citizens. I'll develop this point in a little bit. Well, my involvement, as I told you, with CBF and with ADRAR in teaching Amazigh language, I have asked, and during discussions, I have asked a number of language learners what their motivation was to learn the Amazigh language, and a very interesting picture comes up. This picture, I want you to remember it as a real picture. It's not about what I think or an opinion. It's about what the learners themselves, what brought them to these classes. And I will speak about its importance in a little bit. So there are different categories. I'm sure I must have forgotten at least one or two, but the ones that jump out are these ones that you see on the screen. So native speakers who can't help their children learning Amazigh. They are themselves native speakers, but because of modern life requirements, busy jobs, etc., they cannot provide their children with enough input.
There is parents who grew up in Europe and themselves, they are not confident they speak the language well enough. So category A, they could be native speakers, nothing wrong with their language. And in B, it's parents who think that they, or who feel that they are not proficient enough to pass the language over to their children. So they rely on the host country language. Like in the case of the Netherlands, they would use Dutch, and in Belgium and other parts, they would use French. Adults who want to improve their own fluency. We have also a number of people that feel they have the basic knowledge, but they cannot really discuss in depth. We have adult absolute beginners, because immigration has been now beyond its 70th year. So there's second generation, third generation, even fourth generation. So generation of adults that don't speak the language at all. We have them, they want to consider Amazigh as their own native language, but they cannot converse in it. You have fluent under E, you have fluent speakers who want to learn grammar and writing. So these people are here in these classes because they are interested in learning more about the structure of the language itself and its writing. There's youngsters who want to learn the language of their parents and family, second generation, third generation, when they go on vacation to Morocco. This language helps them solidify the ties with the people they consider as their own people. There's women and men from mixed marriages. So we have either a Moroccan man married to Dutch or Belgian women, and the other way around, or Dutch and Belgian men married to Moroccan women of Amazigh origin. They want to learn basics of the language. These people don't all want necessarily go on with learning until they have a C2 level, but sometimes basic vocabulary is enough. A couple hundred words is enough for them. So youngsters, we have youngsters who want to learn the language for their parents, of their parents and family, women and men and women from mixed marriages, professionals. And this is something lacking in the countries of origin, like translators and interpreters between Tarifit and Dutch. For example, in the Netherlands, there is an official certificate that you can get after formal training and an official exam recognized by the Ministry of Justice, that which allows you to be an interpreter or a translator in a number of languages, including Amazigh, under different varieties. So for the Tashrahit, there is a certification procedure. For Tarifit, there is a certification procedure. And as of now, I hope I can trust my memory, but there is at least 20 people who are translators officially recognized by the state between Tarifit and Dutch. This has raised no discussions about loyalties or about it's possible, it's not impossible. It's just something that is needed and is catered for. You have other professionals like the police. I also have taught people from the police force who want to build better ties with the community by speaking a little bit of their language. You have prison wards. You have missionaries, people who try to teach or who are teaching their own religion to others. Medical care professionals, what we call consultation bureaus, which is a medical service offered for children, especially geared towards children from age 0 to 4 years old before they get to before they get any real medical attention, before they get registered by the doctor. This is these professionals have developed word lists so that parents at home, in this case in Tarifit, could test their children's knowledge of their
native language for their own purposes. You have researchers like anthropologists, linguists who are interested in the language, or when I say the language, it also applies for other varieties of Amazigh. You have fluent speakers who want, this is new, the J under J, fluent speakers who want to add a variety to their repertoire. So we have Kabyle speakers who are native speakers. They speak language as native speakers, but they are curious about other language varieties, and they feel kind of an empowerment when they speak the language of, for example, Kabyle learning Rif Berber. I think one of our panelists, if I recall, Mr. Zizawi, speaks Tarifit as native speaker of Tarifit, but he speaks Tashlahit probably as good as a native. We have fluent speakers who want to add a variety to their repertoire, I just said, and there's a new development. Nursing homes faced with shortage of personnel fluent in the languages of their guests. There's people who are suffering from dementia or Alzheimer or some other horrible disease like that. Those people will need caretakers who speak their language. So that's also one opening in the market for developing courses and giving classes in the Amazigh language. So this list, as I told you, is not really meant as an exhaustive list. It gives you examples from the people I came across in my own classes and the different backgrounds they represent. The CBF. Sorry, Abderrahman. Yes, sorry to interrupt you, but it's just to tell you that we have for your presentation 5 minutes left at this moment. 5 minutes left. Yeah, thank you. Okay. You're welcome. The CBF experience covering 4 language varieties: Kabyle, Tashlahit, Tarifit, and Tamazight. There's 14 instructors. This is the online variant. In 2024 and 25, there were 415 adult language learners and 110 children. There were also physical classrooms with a total of 80 learners and 3 instructors. These numbers are not exact 100%, but they give you an idea. They are an approximation of what we have. And it's an extremely successful enterprise when you think of the CBF as an organization based on voluntary work. So it's really amazing that they can do this without any support from outside. The learners, they pay a little contribution, nothing like a real commercial contribution, financial contribution, I mean, for registering for these classes. And I forgot to mention the Association ADRA, of which at the present time I'm the only instructor, with about 30 to 40 learners, language learners a year. Some additional experiences of teaching Amazigh, just to do justice to people who try. I'm talking here about teaching in a structural way, not just teaching a couple hundred words and stopping there, but from, as I said before, progression of levels from A1 to C2 or to B2 or something like that. There is a lack of complete curricula. There are lessons on the website of IRCAM. IRCAM is the Institut Royal de la Culture Amazigh, in the 3 main varieties, but mostly as a stepstone to standard Amazigh. They don't teach you to become fully proficient in Amazigh variety that you belong to, but it's mostly just to help you get introduced to the standard. What can be done? What more can be done? Transferring expertise between varieties. So there's like our colleagues, for example, in the Kabyle area, they have much more experience and more developed material that sometimes we share this, but not enough. Ensure continuation, professionalization, and institutionalization. So you have to have teachers who know
what a language lesson is like, and institutionalization. It shouldn't be the case that if a teacher stops, the whole thing collapses. We need teacher training. We need developing complete methods to satisfy the different needs. And next to volunteering, encourage commercial use, coordinate with teachers from the countries of origin, which is a very good point, I think. Last slide, I want you to reflect with me about what I have been saying. My support for teaching local varieties is actually based on my belief that daily practice, communication, etc., is actually the real need. It implements, or it shows the real need for these varieties. If we respect individual freedom in using their language, everybody's freedom to use the language they want and they deem necessary or preferable for their own communication. If we do this, then we are building a community or a society which values human rights and which is the corner, and freedom of speech, which is the cornerstone for a democratic society. I think I'll stop here. If there are any questions, then I'll hear them. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Abderrahman, for this interesting presentation. And yes, indeed, we have started to receive some questions. We will ask them all together in the end. So now I would like to give the floor to the last panelists, who are Alp Oktem and Farida Boudichat. They are members of the AWAL campaign that is being launched since 2 years now by CMN. And this session has the title, The AWAL Campaign in Catalonia, Social and Technological Aspects. So Alp and Farida, you have the floor. Thanks, David. Hi, everyone. Azul, really pleasure to be here. Let me start by sharing my screen. Farida, as I'll start, I'll take that role. Farida, do you want to say hi before we start? We can't hear you. No, yeah, it's good that we did this. Now? Yes, perfect. Okay, fantastic. As well, thank you. It's a pleasure to be here. I am Farida, and I'm part of AWAL's project. Great. And yeah, let me introduce myself. I'm Alp. I'm a computational linguist. So basically, I'm an expert in language technology, and I have been collaborating with AWAL since its inception, taking care of the technical aspects and guiding, the many things you will see much clearly narrate now. Let me present. So a little plan ahead. So what are we going to talk about? First of all, we'll start with naming and understanding what digital language gap is. What does that mean? And what are we working on here in a global scale? And then go a bit more focused on the status of Tamazight. How digitized is Tamazight? How is it performing? How is it actually available to digital tools and the world? And this will connect us to our campaign. Farida will take it from there and introduce our platform, our goals. Where are we? Where do we have more challenges or successes? And that would be it. Let's begin. The digital language gap. I don't know what occurs in your mind when I say this, but have you ever wondered why Google Translate, when it came out, there was only English, Spanish, German, French, Japanese, Russian? Or have you ever wondered why ChatGPT, has an English interface,
and it just speaks perfectly in English. And then you try to interact in another language, and it's like, eh. Well, this is basically caused by the internet, half of internet being in English. So this is no surprise. Some statistics to really get you grasp what we're talking about here. Half of the web is in English. So 49% you see on the left side. And just to say that, I mean, because everybody speaks English in the world, no way. You can see on the right side, only 18% of the world speaks English, and only 4% of that 18% actually is first language speakers. If we check other languages, Spanish, spoken in numerous countries, is only at 6%. German at 5.9, Japanese 5, French 4.5. Like all these languages with so much power, with armies, with institutions, with all this colonialization background, we're talking about 2-3% of the whole web, and you can check this statistics in the link that I provide here, and you would see that after maybe 30th or 40th language in that list, we're talking about 0.1% of presence in the web. That's quite, that's the gap we're talking about. Returning to the example of ChatGPT, the first GPT, first this kind of large language model prototypes that came out, if you look at their training data, we're going, bear with me here, 60% of its resources that fed it, that empowered it, came from Common Crawl. 22% from this text from web, 16% from books, and 3% from Wikipedia. Like, what does this mean? So all these AI tools learn from what they see on the web. And whatever web represents will eventually be the language of those tools. So if half of web is in English, obviously it will speak mainly in English, anything. We can build AI-based tools, we can all this work is based on what we see on the internet. So what happens when your language isn't represented enough in the web? Well, AI is, like it or not, changing a lot, changing how we work, changing how we study, changing how we interact with each other, making new business models, new education models. So all these talks are happening mainly in English and not in languages that are not represented in web. So if your language is not represented in web, you're not going to have AI tools. And if you don't have AI tools, that's going to exclude you from automatizing your business. Or your culture is not well represented in that technology. It has no idea about where you live. It has no idea about the jokes you make, the sensitivities that you might have. It's shaped by not just the language, because language carries culture. And the knowledge gap. I am a privileged person, really talking really personally here, a privileged person who was lucky enough to learn English in middle school and high school, went to a university where English was the main language, and knowledge is in my fingertips. Like, I am informed of what's happening in the world so easily. And all the scientific articles that I go through are in English.
I make my publications in English. So yeah, like all this knowledge is in the tip of my hands. But if I wasn't this privileged, would I be able to make a PhD? Would I be able to migrate? Would I be able to, come to this knowledge and give this presentation in English? So there's a lot of opportunities that is given to you by just the English, that's just the language that you speak, but also what tools are available for you. So is this just a faith? I don't speak English, I don't speak a majority language. Am I going to just left out? No, the idea is not, and we should work on it. Well, we're going to explain more that, yes, there should be Wikipedia in Tamazight. There is one right now already running, for example. These are all great progresses. The education, all these efforts that we've listened to are contributing towards it and increasing all these, new students getting to learn and teach Amazic. No, they're going to contribute to more data, and this data will eventually help tools to actually represent Tamazic language, culture, so on. So crowdsourcing, community-driven data collection is one way to kind of address this. So I'm not going to go deep into these initiatives. Please note them down if you want to check. What we will focus here is the AWAL initiative, which we're especially aiming towards this. So just to say, where is Tamazight? This is not a comprehensive study. Please don't take it as it is. We're just trying to make a point here. But where is Tamazight? Just take a look at this screenshot. I made this search by mistake while doing this presentation. Literally, this is probably the second most famous search engine in the world. It's actually the one I use. I use DuckDuckGo, which connects to Bing. And when you search anything in Tamazight in the Tifinagh alphabet, there are no results, like zero, literally zero results. And that impacted me a lot. Just to give a hint, like if you Google this and if you Google something in Tamazight, you will get something. And that's why, Google definitely is better, but that's another topic. The second best search engine gives zero results in a Tamazight search term. So again, almost anecdotal. It's a shame by the part of Microsoft, definitely. But as you see, just like, okay, we don't recognize these letters, so just like no results, no knowledge in the internet, nothing. You're getting nothing. It's really quite, strong. I say it's a shame because Tamazight definitely is represented on the web. There are online dictionaries. There's a Tamazight alphabet. There's already like Apple phones come with that. You can write and read and write. There's all these resources, the results of decades of work. The Tamazight Wikipedia, as I said, launched in 2023. And there's also in other dialects in their incubator phase. There's autocorrect, there's a Unicode font. So of course, like standardization, if it comes in 2010s, the digital, world is going to follow that. So it may be in 2020 you had the first alphabet. So these take time, of course. But Tamazight has already come a long way, I have to say. And that brings us to AWAL, where I am going to let Farida take from here. I'm going to stop sharing, Farida. Okay, Or I'm no? going to start sharing my... Okay, yeah, go ahead. Yes?
Okay, I share my. Let me 1 second, please. I don't find it now. Okay, do you see it? Wait, yes, okay. Yeah, thank you. We can see it. Sorry. Thank you. Okay, so yeah, right now I'm going to explain our project, which name is AWEL. AWEL is a project launched in 2024 by 3 Catalan non-profit organizations, CMN, Casa Amaziga de Catalunya, and Col·lectivat. And the mission is the community-powered language technology development for Tamazight. We have different objectives. The first one is preserving and promoting Tamazight through innovating digital tools. The objective number 2 is motivating community participation in data creation. Also developing open source assistive technologies, including machine translation and speech recognition systems adapted to Tamazight. Another objective that we have is providing educational resources for language learning. And the last one, strengthening communication among speakers to reinforce the cultural identity. Maybe you are asking why in Catalonia, and the answer is really simple. There are a lot of reasons, but the 3 main reasons are, well, the first one is that there are over 100,000 Tamazight speakers here in Catalonia. Also for the history of promoting marginalized languages like Catalan, Aranese, and Occitan, and institutional support. Now, well, this is our website, and I'm going to show you how it is. Can you see the website of AWEL? Yes. 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 Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Hi. Thank you so much. Okay. So if we put aweldigital.org, the first thing that we see is this one. This the main page. It's in Catalan, but we can also find, if we click here, we can find it in Catalan, Spanish, English, French, or in Tamazight in different letters, in different alphabets. I'm going to put it in English. And well, if we click here, we have, well, the translate, the voice, which I'm going to talk about that later, about AWEL, where you can find information, resources also, the leaderboarding, and here, well, the frequently asked questions. If we come back here, we can see the translator and the recording voice. And I'm going to start by here. If we click here, we see the translator, and we can also contribute, which is the most important thing. We can click here, and if you are registered, you put your email and the password, and if you're not, you can join AWEL, which is really easy. You click here in join AWEL, you write your username, the email, the password, again the password, you accept, and if you want to subscribe also, and then you will join in AWEL. I'm going to write, so, and when you are here, you only have to write your email, the password, and singing. Okay. As I told you, when we are here, if you want to contribute, which is really important, we click here, and here you can write sentences in different languages, like in Catalan, English, Spanish, French, and Tamazight with Latin alphabet, in Arabic, or in that, well. And well, here we can write a word or a sentence. For example, I don't know, to be faster, water. And here the translation. We can write it in Latin alphabet or using
tifinagh. I will write it in a Latin alphabet, amen. In this case, water for me is amen. And I speak terrific, so I click here. If it's also in standard Moroccan here, if it's in Central Tamazight here, terrific, Tashlhit, or other. In my case, I speak terrific, so I click here, and water in terrific is amen, and I click here. And that's all. So it's really easy. And if I don't have a lot of imagination, or if I'm not creative, here we can find random sentences. We click here, and we see we see different sentences. For example, Tom was good, but Mary was better. So how do you say that? It means that you write here the translation. Again, you click here on the dialect and contribute. Another option that we can do is to validate the other contributions. For example, this one, we have it here in English and here in amazigh. If it's correct, I can click correct. If it's not. In this case, I don't speak the Tamazight, Central Tamazight, so I cannot do it, so I can skip it, and I can continue doing that. Okay. After that, sorry, yeah. Would you like to also show that there's an actual translator, a machine translation? Sorry, Alp, I didn't hear you. Would you like to show that there's an actual translator app here working? Yeah. Here? Yeah, this one? Yeah, exactly. Like, okay, yeah, sorry. You'd like to translate something automatically? Yeah. Okay. So, for example, the example of one, or hello, for example, if it works here, what? Sorry. Okay. Yes, yes. it is. Yeah. Yes. Here we have. I put it here, hello, and here we have the translation, or also in Latin alphabet. Again, hello. We can see the translation, which is azul. Another thing that we can do here, it's also recording our voice. What we saw was here, and if we click here, we can register our voice, we can record our voice. So we click there, then here, and then here. Here we see some sentences, and it's very easy to use that. You click here on this microphone, and you read the sentence, and that's all. Here, if we click here, we also can validate more things, sentences that have been recorded by other speakers. I listen to it, and then if I say if it's okay or if it's not. Okay, after that, I'm going to continue with the presentation. This is the common voice, what I have just showed you. And right now we have 475 registered members, but only 21% have contributed. We have also Instagram, our digital. We are also in Telegram, Facebook, and in LinkedIn. To achieve our different aims, our different objectives, we have done different activities. One of them was this one, our data marathon, which was in Barcelona. We met one day in Siemens buildings, and there the idea was to, we were there all the day, and people, amazigh speakers, could come there and contribute with us, as you can see here in the photos. We also did some workshops in different parts of Spain, like in Basque Country or in different parts of Catalonia. And about AWEL, and right now I'm going to talk about some successes and some challenges.
The first one, sorry, this is the results. Sorry, I didn't explain it before. The number of contributions, we have more than 7,000 contributions. And about voice, we have 3 hours recorded voice. And yeah, about the success, the number one is that we discovered that asking people to translate existing sentences works much better than asking them to create original content. So this removes the creative barrier, because as you saw in our platform, there's the automatic sentence loading function that avoids this typical question like, oh, what should I write right now? Don't worry, you click on random sentence and there you translate the sentence that appears there. So yeah, in other words, providing source materials, even in AI generate content, gives people starting point, and the task feels much easier for them. Related to that, the first challenge is what you see here. We have heard a lot, I don't write correctly in Tamazight. And as you can see, the most significant obstacle wasn't technical, it was psychological. Because despite being fluent speakers, many communities members express deep uncertainty about their writing abilities. Because even these people, they used to write in Tamazight by family messages, for example. They think that their informal writing is not appropriate, is inadequate for a formal data collection platform. And we hear it a lot in our workshops, where people say, oh, I don't know how to write correctly, or I don't know the standard form. And yeah, it was really a negative, because of that, people didn't want to participate, didn't want to contribute with our data. And this confidence gap is obviously connected with the history of our language, because as you know, Tamazight has been an oral language. It wasn't official until 2011. And well, many speakers remained hesitant to use the language in public spaces or informal digital spaces. And another thing that we have to keep in mind is the emotional relationship with the language, because it's really complicated, because some people still think that amazigh is for rural people or only for traditional contexts, rather than modern digital tools. Again, about another success, the success number 2 is that we have had a high participation and interest from writers, linguistics, translators, and language activists, but not from general public. I mean, we received a lot of positive responses from general public. They were really happy, they really want to help, they really want to contribute, but it wasn't possible because of what I explained before. They didn't feel comfortable, or they thought that their abilities are not good enough to contribute with OWL. And obviously we cannot simply replicate crowdsourcing models that work in highly institutionalized languages. And another challenge, it has been what to use, dialects or standard Tamazight, because from an academic view, they say, well, don't use dialect levels, there's unity in writing form. But for example, diaspora think, or they say, we don't know standard Moroccan Tamazight, so we have to use our dialect. And so yes, here the problem is that there's no consensus on how to handle the dialects or variants.
And as you saw in OWL, we aim to welcome the dialects, the diversity, but it has been really challenging, and some preferred. It has been challenging because we received different opinions. Some people think that it's better to use the standard Tamazight, and some people think that it's better to use the dialects. And also, among the project's collaborators are not agree, and there's an ongoing debate about that. And the challenge number 4 is that it has been really hard to find the pure amazigh, because in the diaspora, for example, people mixed the language of the country, like Catalan, Spanish, or French. In Morocco, they frequently mix it with Darija. And the last challenge is that, as I told you, OWL is a Catalan project. A project that was born here, and Catalan focused out research limited our reach. Maybe because of that, we missed opportunities in international Amazigh diaspora, for example, in Belgium, in French or Netherlands, and population in Morocco. And for a real scale, we really need multilingual and dialect promotional materials, partnerships beyond Catalonia, and coordination with entities in Morocco. And that's all, 10 minutes. And if you have any question, here we are. Okay, thank you very Thanks. much, Farida and Alp, for this interesting presentation. Before going on with the questions, we will have until 8 o'clock. I would like to give the floor to Aziz Baha, because in the beginning he was not here. He is the representative of the Amazic House of Catalonia, which is one of the organizations that have contributed to this webinar. So as he has not had the opportunity to say hello, I would like to invite him to just let us see him and let us hear his voice, and to tell us some words. So, Aziz, you have the floor. Gracias, David. Avant tout, je suis Aziz de la Maison Amazighe de la Catalogne. Donc, je tiens à vous remercier tous, à remercier chacun de vous, les spécialistes et aussi les ONG qui ont rendu possible cette rencontre. C'est une rencontre très importante parce qu'il a des dimensions internationales. Et donc, il est nécessaire de continuer à travailler pour Tamazight, une langue marginalisée, et c'est l'époque, c'est l'heure de travailler ensemble pour faire justice. Donc, la Maison Amazighe de la Catalogne, c'est Liberté Amazigh de Catalunya, c'est une ONG créée en 2010, et il s'intéresse pour Tamazight. Actuellement, nous avons comme tâche l'enseignement de l'amazigh comme activité extrascolaire dans certaines écoles de Catalonia, et on réalise des ateliers aux écoles et collèges de la Catalogne. Donc, simplement, c'est vous remercier, et j'espère de continuer à travailler ensemble. Et merci à toutes les ONG qui ont rendu possible cette rencontre. Merci beaucoup. Thank you very much, Tanmirt, Aziz. Okay, so I would like again to thank you, all the panelists and all the representatives of the NGOs and associations and institutions that have contributed to this seminar. So we can go through the questions and answers. And then there is one from Wisal, and Wisal says, hi, thank you very much for your presentations. And he asks,
Do you usually face racism from parents about teaching Tamazic? So, have you found this issue that Vishal says or asks? Anyone from the panelists can ask. So, please go ahead, Baha or Abderrahman or any other. You can ask about this. You can answer about this. Sorry. I'm sorry. Oui, bonsoir. Ok, Abderrahman. Vas-y, bah, j'ai pas très bien compris la question. Oh yeah, sorry, I can repeat. Wissal says, do you usually face racism from parents about teaching Amazic? So you have some discrimination. Have you felt some discrimination from parents about teaching Tamazic? I think anybody can answer. Of course, there has to be. It would be a very abnormal situation if everything is positive, but it's a very small. Yeah, not parents, because we just come across them. I'll give you a concrete example of when in the Netherlands there was a law that you can teach your language, even if it's a community language next to Arabic. There was a chance for amazigh to be introduced in schools, and somebody was inviting people to fill in the form which language they want, Arabic or Berber or Amazigh. And he was faced at school with violent threats because he was seen as an enemy of the Moroccan unity. So, but it's only occasional. I think personally, I have too many positive experiences that sometimes I forget that there is this negative attitude. Thank you. Maybe Baha will also like to say something on this. Oui, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Yeah. Bah, personnellement, cela fait presque 2 ans que j'enseignais l'amazigh à l'école. Au début, les premières années, c'est vrai qu'on avait des comportements, pas des parents, mais des élèves qui disent que mes parents me demandent ou bien exigent de moi de ne pas apprendre cette langue, surtout lorsque je leur demande d'acheter un cahier, un livre, de faire un devoir à la maison. Donc là, la réponse elle est toujours que les parents ne veulent pas que nous apprenons, la langue amazigh. Bon, mais je pense que ça diminue avec le temps. Dernièrement, il y a un élève qui m'a dit que mon père m'a dit, n'apprends pas le tamazight, il vaut mieux apprendre l'anglais. Bah, je lui ai demandé, est-ce que ton père te parle en anglais à la maison? Elle m'a dit non. Et donc, tu ne peux pas apprendre l'anglais de cette façon. Et lui, de te parler en anglais, comme ça, tu vas apprendre l'anglais et de laisser le professeur de tamazight faire son travail. Parce que si vous dites parler de cette façon à vos élèves, donc on va avoir l'anarchie dans nos écoles. Si vous êtes contre la langue amazigh, vous n'avez qu'à militer pour la supprimer de l'école, comme nous avons milité pour qu'elle soit introduite dans le système éducatif. Voilà, chaque fois qu'on a des comportements des enseignants, des collègues qui nous posent la question à quoi ça sert, qui ont du mal à voir l'écriture dans le tableau, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on rentre dans des classes pour enseigner, après on sort, donc on laisse parfois des traces. On a toujours des échos des collègues qui nous disent qu'il faut effacer le tableau. Voilà, donc moi je leur réponds, si vous voulez que le tableau soit effacé, vous devez l'effacer avant. C'est moi, si je rentre et je trouve le façon plein, je le laisse plein. Voilà, donc, mais je sais que le problème n'est pas là, c'est le racisme, c'est la sensibilité. Ils n'ont pas l'habitude de voir cette langue dans les écoles, dans les institutions. Donc, c'est vrai qu'il y a un comportement raciste, mais c'est rien devant la reconnaissance et devant la volonté des Amazirs qui veulent apprendre leur langue. Voilà, merci. Merci, Baha.
Is anyone else who would like to say something on this issue? If there are no other contributions to this question, may I ask you something? Because there is, and this is an issue that has been going through the different presentations, and especially also the last one, in which we have seen the experience also in diaspora, in this case in Catalonia, about the varieties of amazigh. And then I would like to ask you, and especially the representatives of the associations in Morocco, about how do you assess the contribution of the standard amazigh in the comprehension, the understanding between the different variants. Do you feel that the promotion of a standard Moroccan amazigh is contributing or has the potential of contributing to a better comprehension between different varieties? What is your experience on this? Maybe Baha or any other can ask this question, can answer this question. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, David, c'est-à-dire l'enseignement de la langue, est-ce que ça va contribuer à la compréhension entre les variations dialectales, c'est ça? Yeah, because we feel that sometimes people who speak different varieties have trouble in understanding each other. And my question is whether the existence of a standard Moroccan Arabic and the promotion of this will help people of different varieties to help a better comprehension. Oui, en fait, j'ai essayé de parler de cette problématique-là dans mon exposé. Donc, je vois que, bien sûr, déjà l'enseignement de la langue amazigh, ça va participer, ça va aider à l'intercompréhension interdialectale, si je peux parler comme ça, entre les Rifins et et les gens du Moyen Atlas, du Sud-Est et de Sus. Voilà. Bon, ce que l'on fait actuellement dans le système, dans l'école primaire marocaine, c'est de faire en sorte que l'apprenant qui va faire 6 ans d'apprentissage, à la fin de la 6e année, il doit comprendre tout. Il doit comprendre, elle doit y avoir une compréhension, comprendre au moins tous les dialectes qui sont parlés au Maroc. Donc, c'est peut-être qu'on ne peut pas, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas donner de réponse à est-ce qu'il y a une expérience vraiment solide qui a été faite jusqu'à maintenant. Personnellement, je n'ai pas de réponse parce que j'ai enseigné dans une école pendant 3 années. Après, j'ai changé, je suis allé enseigner ailleurs. Donc, il n'y a pas encore une expérience qui a duré 6 ans parce que, faute de généralisation, donc on ne peut pas vraiment parler de voir des élèves avec qui on peut faire un échantillon. Voilà, peut-être que ça va se faire bientôt, mais jusqu'à maintenant, à ma connaissance des choses. Mais c'est tout à fait certain, s'il y aura la généralisation, l'enseignement primaire ne suffit pas. Il faut que l'élève passe tout l'enseignement, avoir le baccalauréat et pour dire voilà que un amazigh du Moyen Atlas, par exemple, va se comprendre avec un amazigh du Rif facilement. Nous, en tant que militants, en tant que gens qui s'intéressent, il me faut 1 mois, même pas 1 mois, où juste écouter de la musique et faire un cours de dialectologie pour comprendre. Maintenant, je comprends le Rifin couramment, sans aucun problème. Je comprends le kabyle, je n'ai jamais étudié le kabyle. Je comprends même le touareg grâce à la chanson. Donc, si on a un enseignement solide, bien sûr, ça va participer à ça.
Et donc, la façon dont les textes maintenant ils sont faits dans dans les manuels scolaires, c'est qu'un texte, on trouve un peu de tout. Donc, je peux trouver un mot de tarifit, un mot de tajlhit, un mot de tamazight. C'est un mélange de tout. Donc, est-ce que ça va aider à comprendre un locuteur natif? Je ne sais pas. C'est une question un peu difficile à répondre. Merci. Oui, monsieur David, est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Alors, concernant cette question, parfois, au début, on trouve que c'est un peu difficile la question de l'intercompréhension. Cela dépend d'une région à une autre. Par exemple, le Rif par rapport à Sousse, c'est un peu loin, mais il suffit simplement un peu d'intérêt. Si on va écouter chaque langue, si on écoute cette langue, on écoute la chanson ou bien par exemple on regarde les émissions télévisées, cela peut aider à l'intercompréhension. Dans le domaine de l'enseignement, comme l'a mentionné Baha, parce que lui, il enseigne au primaire, moi j'enseigne à l'université, parfois je fais l'expérience avec mes étudiants, je leur donne par exemple un texte écrit par l'Amazigh du Rif, du nord du Maroc. Alors il y a des points de convergence et de divergence concernant par exemple les articulateurs logiques, les prépositions. Il y a des différences, parfois il y a aussi des différences au niveau de la syntaxe, mais avec le temps, mes étudiants apprennent au fur et à mesure. Alors, une fois ils maîtrisent les points de convergence et les points de divergence, l'intercompréhension est facile. Je pense il suffit simplement question de temps et de lecture. Avec le temps, on peut se comprendre facilement. Il faut simplement plus de travail. Si la amazigh est généralisée du primaire, par exemple, parce que simplement au primaire, il n'est pas généralisé, au collège, il est absent totalement au collège, au lycée. Mais je pense qu'il suffit simplement question d'habitude et d'entendre. Le cas contraire, par exemple, on trouve beaucoup d'amazigophones qui ignorent totalement, qui n'ont jamais allé à l'école pour étudier, par exemple, l'arabe dialectal de l'Égypte ou bien de la Syrie, mais ils la maîtrisent à cause de la télévision, à cause des films et des séries télévisées. C'est la télévision, c'est à cause de la télévision qu'ils maîtrisent un peu, ou bien qu'ils comprennent un petit peu ces dialectes. Le contraire, s'il y a l'enseignement et plus de films en différentes variantes amazigh, l'intercompréhension, c'est facile. Simplement, je pense que l'enseignement peut contribuer à cette intercompréhension entre les régions. Merci. Merci beaucoup, Abdel Mottaleb. And then we have two more questions. The first one is asked by Nadir. And Nadir asks, does it happen that parents who speak Amazigh, so Amazigophone parents, are against the teaching of Amazigh to their own children? Have you encountered this situation in which the Amazigh speaking parents don't want their children to learn Amazigh at school? Oui, bonsoir encore une fois. Donc, c'est surtout les amazigophones qui osent exprimer leur opinion. Ce n'est qu'une opinion, c'est pas vraiment qu'ils sont contre, qu'ils vont changer d'école ou bien venir et dire que mon fils ne doit pas apprendre, mais c'est les amazigophones qui ont l'audace d'exprimer, de dire moi-même, je suis un amazigh, mais je préfère que mon fils n'apprenne pas le tachlhit, le shlha, voilà, toutes les appellations péjoratives qu'on utilise. Je préfère que mon fils apprenne l'anglais, à quoi ça sert. Donc, voilà, c'est surtout les amazigophones. Les non-amazigophones, il y en a aussi, mais ils se posent toujours la question à quoi ça sert? Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Et là, la réponse, ça dépend de chacun de nous. Donc, moi, toujours ma réponse, oui, ça sert, puisque je travaille, je suis enseignant avec, et donc ça sert.
ça peut servir à votre fils aussi. Il peut devenir enseignant. Voilà, donc je pense que j'ai bien répondu à la question. Merci. Merci, Baha. Then there was a couple more questions who were asked by Wisal. They were answered on the chat by Abdel Motaleb, but I will still tell them so that the ones who will be listening to us after this, not live, know this. He asked whether Tamazight is compulsory at the lycée level. And then the second question was if there are les chaînes de Tamazight. I imagine they are TV programs in Tamazight are accessible from diaspora. So maybe I will invite Abdel Motaleb to say by voice what was the answer to this. Ah oui, d'accord. Alors la première question était sur l'enseignement de l'amazigh au lycée. Alors ma réponse, pour l'instant, il n'y a pas d'enseignement de l'amazigh ni au lycée ni au collège. Simplement au primaire, mais il n'est pas encore généralisé. Il y a beaucoup de problèmes qui sont levés par Mansour. Pour la chaîne amazigh au diaspora, oui, je pense qu'il est accessible par parabole sur les chaînes au niveau mondial. Je pense qu'il est accessible. I have just one question for Farida Boudichat. It's the date this project was created. The date this project أول digital was created. Farida, yeah, you have the floor if you are able to answer the question. No. Okay, could you repeat, please? Because I had some issues here. Sorry. The date this project was created. أول digital. When it was created? Yes. Okay, it was created at the end of 3 years ago. 2 or 3 years ago, more or less. Okay. Yeah. Good luck. It's very interesting. You are from the Reef? Yes, from Hasima. I was Jiran. Yes, it's very good. Yes. Thank you. Okay, thank you very much. This project was the promotion of several associations here in Catalonia, the Amazic House of Catalonia, Siemen, and also a cooperative that was called Collectivat, who was in charge of the technical part. And we were like many years trying to develop it, and then finally I think that the first public thing that we did was this marathon that Farida showed on her presentation, which was almost 2 years ago. But it's a long way till reaching this. I take also the opportunity to read something that Talibi Hamid has written, so that the ones who will be watching this video later on can have this information. Talibi says, we are currently promoting Koine languages and developing a standard language that fosters greater mutual understanding. He refers to the standard Amazic. And disseminating this language requires significant investment from various stakeholders like the state, IRCAM, associations, writers, the media, etc. And while the variation is not limited to Amazic, it presents a real challenge that necessitates numerous points of contact between different dialectal areas. This is what he said. And okay, we thank you a lot for all the questions that we have received. I would say also that this kind of issues that are found in Amazic can be found also in other minority languages that have a lot of regional and geographic variation. For example, in the Kurdish language, they have some similar issues like these ones, in which
they have different variations of the language, which have developed more or less their own standard way of writing, but then as Abdelmotaleb and Bahas, you said, they need to develop some knowledge through education so that they can better understand the other regional or the other regional variations of these languages. So I feel that this is an issue that is shared by many languages like Tamazic. So I don't know if any other panelist wants to ask other questions or wants to say something else to other panelists. Maybe if you have any idea or any question to ask to your fellow colleagues, now it's the time if you want. If you don't have, or maybe you have, Abderrahman. Yeah, please. Sorry, David, just a very brief comment. Of course. Morocco has recognized the official status of amazigh, so we know that it's a fact. But we know also that policy is different from practice. And the issue here is, why hasn't there been any, I mean, this is just to think together about this, why hasn't there been any serious attempt to do anything for the official language, the second official language of Morocco in foreign countries? We know that Morocco still finances teachers in France and fortunately not in the Netherlands, but in Belgium and France, and I don't know about Spain, but I'm sure there is. At least there is willingness to do this, and there is a budget, even if it's not enough, for Arabic, but there has never been any initiative for the Amazigh language, and this doesn't come back in any serious discussions. What do you think about this? Is this done on purpose? Is it like we don't need people from the diaspora, or is it just something that people don't think about? Or should I take this question to the Moroccan state? Abdelmottalib, do you have tu as une pensée là-dessus? Okay, if in the absence. Maybe, Abdelmotaleb or Bahad, you want to? Là, j'ai pas bien saisi la question. Okay, can you repeat, Abdelrahman, please? Yeah. Tu veux que je répète la question? En français cette fois, la question de l'enseignement de amazigh aux enfants de la communauté marocaine à l'étranger n'a jamais été prise au sérieux, ni au Parlement, ni associatif, ni quoi que ce soit. Je me demande, est-ce que vous pouvez penser à ça? Peut-être 500 000, au moins 500 000 locatifs de périphérie. On laisse sans moyen d'apprendre. C'est clair? Oui. Maintenant, j'ai bien compris, j'ai bien saisi la question. Oui, vraiment, c'est une question très importante parce que on voit que beaucoup d'enseignants, le ministère de l'Éducation nationale, chaque année, on voit des enseignants pour enseigner ce qu'il appelle la langue et la culture marocaine pour les enfants des Marocains résidant à l'étranger. Mais pour les ministères, la langue et la culture marocaine, pour eux, c'est toujours l'arabe classique.
Mais normalement, ils doivent envoyer des enseignants qui vont enseigner l'amazigh. J'ai vu que dernièrement, il y a beaucoup d'associations des enseignants de l'amazigh au niveau national, comme celle de Bahamansouk, de sa région de Meknès, mais il y en a d'autres au niveau national. Ils ont rédigé beaucoup de communiqués pour envoyer en même temps les enseignants de l'amazigh. Parce que c'est paradoxal, la majorité des Marocains qui sont à l'étranger sont des amazigophones, mais ils enseignent, mais la langue amazigh, elle est absente. Je pense que le ministère de l'Éducation nationale assume sa responsabilité totale pour enseigner, pour envoyer des enseignants de l'amazigh aux Marocains résidant à l'étranger, mais ces enseignants peuvent aussi faire des cours par année parce que les enseignants ont des cours issus du ministère de l'Éducation nationale, mais ils peuvent varier leurs cours selon les classes pour ne pas rester simplement au cours du ministère, mais ils peuvent varier leurs cours selon les classes parce que la majorité, on peut trouver que beaucoup sont des rifins ou bien des rifins et d'autres régions. Alors, selon la situation de la classe, les enseignants peuvent varier leurs cours pour répondre aux besoins des élèves. Et merci. Merci beaucoup. Thank you. At this moment, we can still take one last question, and then we will say goodbye. We will close this webinar as we are approaching 8 o'clock. The last question that we can take from Nadir is directed for Farida from the AWAL website. And Nadir says, I would like to know if the translated sentences in the participative section passes through correction and validation, and if there could be automatized tools to rewrite sentences from a form that does not respect orthographic rules of the Amazigh to an orthographically correct form. And for example, he says to change GH automatically to the R character. Alp is not here, I think. No, he's not here. Okay, okay, sorry, I thought there was Alp there. Yeah, no. Okay. Okay. So it's like a suggestion, like that. Why don't we change? No, he wants to know if there is this possibility. I don't know if technically you know it, because the technical one was Alp and he left, but Yes. maybe you have some clue. Yes, that's why I didn't want to answer like this question, because it depends on, I mean, Alp is the person who really knows the answer, but I don't know if it's possible to answer it by another way. I don't know if he can let us an email or something, because I don't want to answer something which is maybe false. Okay, yeah. So there is no problem with this. So Nadir, if you want an answer for this, if you can drop us your email address, we will ask Alp, because Alp needed to leave like 10 minutes before the end, and it was not possible for him to stay to answer this specifically technically question. So, or he can also write to AWAL by the website or by our social media on Instagram or wherever. It's another option if he wants to. Okay, we have Nadir's email. He has left us, so it's okay. We will let Alp know, so he can answer this question. Okay, so we are almost at 8 o'clock, so I would like to start ending this interesting webinar. Thank you very much to all the panelists, to all the participants today, to all the representatives of the associations. I would like to thank you, of course, to Association at Nuru S Tamazight, to the Association Régionale des Enseignants et Enseignants de la Langue Amazighe Fès-Meknès, also to the Réseau Culturel Franco-Berbère,
and to the Amazic House of Catalonia, Casa Amaziga de Catalunya. I would like also to thank our technicians that have helped us today, David and Victor. Of course, also to the two interpreters, today's interpreters, Paula and Benoit, who have made this possible for everybody to understand this. And also from CMN to my colleague, Elena Ferreiro, who has been co-organizing this seminar too, and technically assisting today for the well-being of everybody. So thank you very much. And we hope that Amazigh has a good educative and online future. And thank you very much to everybody for this. Tanmirt. Thank you very much. Tanmirt. Thank you. Thank Tanmir. you. Tanmirt. Thank you. Thanks.